이제 대통령의 자리까지 넘보는 드웨인 존슨이 지금 유튜브 등지의 각종 SNS를 뒤흔들고 있습니다. Rock, what are the keys to success? What are the tenets, the pillars to success? What can you share? What are the secrets? I'll share one thing with you that I think you guys might find really helpful and valuable. I keep it written down many places. I have it in my office. Quote is very simple, but sometimes the most anchoring narratives in our life that we need are oftentimes the most simplistic. The quote goes like this: one day, or day one. One day or day one. 언젠가가 아니라 지금 당장 시작하라. 그의 말대로 정말 뻔한 말이지만 그렇기에 가슴에 더 와닿는 그런 명언이 아닐까 생각합니다. 이러한 클립과 함께 현지 호프코어라는 장르의 영상들이 21세기 공허의 시대에 다시금 울려 퍼지고 있는데 드웨인 존슨과 더불어 전직 네이비실의 영웅인 데이비드 고긴스 역시 사람들에게 큰 자극이 되고 있습니다. 4일 릴레이 경주를 혼자 완주하고 온 발이 골절되어버린 그가 말합니다. Where do you go to? You wake up on a morning, it's cold, it's wet, it's dark, you've got no cartilage in your knee, you've got shitty shorts, whatever it is that's the issue today. Keep talking. You've got these problems. I need you to keep talking about what you were just saying. It's warm on the couch. That's Your it. missus says stay in That's bed. it. It's comfy. That's it's cozy. it. That's You've got it. work later on. You had an argument last night. You're slightly hungover. Cause I know every mother ain't gonna do what I'm gonna do. So this is how you level up. I know there's a whole bunch of people with that right there. That fires me up. That makes me fucking happy what you just said. That brings joy to my life right there. Why? Because I know there's so many people that have the ability and just refuse to get off that couch. And that's where I gain the advantage. It's so easy to be great nowadays, my friend, because most people are weak. Most people don't want to go to that extra mile. Most people don't want to find that extra because it sucks. It's miserable. It's lonely. 성장은 외로운 것이다. 이를 회피하려는 잠재력 있는 사람들 때문에 오히려 성취가 더 쉬워진 시대다. 그렇다면 도대체 왜 많은 사람들의 교육 수준도 높아졌고 전보다 더 높은 능력을 지니게 되었음에도 이 절망의 시대를 피할 수는 없었던 것일까? 거기에는 이 호프코어라는 키워드가 트렌드에 오른 것에서부터도 알 수 있었죠. It is called hopecore. And these types of videos have been around for a while, but it seems like now they are even more prevalent, and I think that is an incredibly good thing. For the most part, they are targeted and consumed by men, which is something that kind of surprised me when I looked at the comment section, but it was all guys responding to this. And the guys are eating it up on social media in seeing how all of the guys in the comments are reacting so positively to these videos, because it's seriously like they are starved for this kind of content and this kind of empowerment. Shocking! We have talked about it a lot, but there are so many issues concerning men that are not getting addressed in our society. Lies to us and convinces us that men are the problem and that women are oppressed by them, when in fact, a man applying for a job, really wanting a job, being super qualified, but then getting pushed aside for a female applicant just so the company can say, oh yes, we hired a woman. Like that is what is happening to men on a daily basis. All while being told that the things that naturally make them men are wrong and backwards and toxic and bigoted. Like no wonder men are struggling. And because of all of this, they are becoming increasingly isolated. Here's a headline about that. Male loneliness, the ticking time bomb that is killing men. It's been described as a silent epidemic. The number of lonely men in the UK and US is on the rise, and so are male suicide. 이 절망의 시대에서 아주 작은 희망을 찾기 위해 누군가가 용기를 냅니다. I just wanted to ask you, how do I move from day-to-day hedonism and ideation and risk the hope and cautious optimism of a long-term life with the conditions I currently have? What happens with PTSD is that the narrative through which you see the world fractures. Your perceptions and your consequent emotional responses become chaotic, and that chaos produces chronic stress response. What you need to do to recover from PTSD is to knit the story back together. Another thing to try is just before you go to sleep, bring the memory to mind as vividly as you can, and then let it go. Like don't push yourself harder than you can. You want to initiate a process of active engagement with the dragon that burned you. Psychophysiological pattern of active engagement is the opposite to the psychophysiological pattern of involuntary stress. 직시하라. 적어내든 선명한 상상을 하든 비자발적인 스트레스에 노출되기보다 자발적으로 고통을 마주하라. 절망의 시대에서 희망을 찾는 일은 이러한 아버지와 같은 사람들로부터 지혜를 얻는 것에서부터 시작하는 것이 아닐까. 이 모든 것은 나 스스로 극복해야 하지만 그나마도 작게 남은 희망을 통해 우리는 직감적인 도움과 응원을 받게 됩니다. 특히나 저 역시 공허의 골짜기에서 방황할 때 지금 당장 나의 모든 문제를 해결할 수는 없지만
하지만 이 고통을 감내할 인내심과 작은 지혜를 앤드류 후보만을 통해 얻게 되었습니다. 우리는 신경학적으로 결과를 추구하며 분발할 때 그 결과가 긍정적이든 부정적이든 곧장 번아웃이 오게 되는데, 그러한 결과가 아니라 이에 이르는 과정 자체를 본질로 여기는 순간 번아웃이 거짓말처럼 사라진다는 것이었습니다. 저에게 절망은 대부분 이러한 번아웃으로부터 왔는데, 내가 하는 일이 무슨 의미가 있는 거지? 이 영상이 인기를 끌고 책이 잘 팔리고, 그래서 결국 뭐지? 고심했던 프로젝트의 결과가 나쁘면 낙심하고, 좋으면 또 그걸 유지하고 싶어 애간장을 태우니 무언가를 시작할 에너지와 동기가 점차 사라져버리는 것입니다. 그러나 유일하고 유익하게 가치를 전달하는 것이 저의 본질임을 깨달은 순간부터는 결과에 집중하지 않으려고 노력 중입니다. 안 좋은 결과뿐만이 아니라 뿌듯하고 자랑스러울 만한 성취조차 말이죠. 수천억 원에 달하는 기업을 세운 알렉스 올무즈 역시 실수로 200억 원을 날리든, 시작한 지 얼마 안 된 사업체를 수백억에 매각하든, 나쁜 것에 좌절하지 않을 뿐더러 좋은 것에 기뻐하지 않는다는 것입니다. 그러니 오직 일을 할 뿐이다. 데이비드 고인스처럼 그저 달릴 뿐이다. 결과가 어떻든 드웨인 존슨의 말처럼 일단 시작할 뿐이다. 아무래도 인간이다 보니 결과로부터 자유로워지기가 사실 쉽지는 않지만, 결과에 연연하지 않는 훈련을 계속해서 반복하다 보면 내 본질이 무엇인지, 나는 어떠한 방향을 보고 달려하는지를 새삼스레 절감하게 된다는 것입니다. 그래서 애초에 나의 본질이 무엇인지 알기 위해, 그리고 결과가 아닌 과정에, 작업이라는 일 그 자체에 집중하기 위해 생산성의 효율을 높이는 방법을 계속해서 고민하게 됐는데, 여기서도 앤드류 후보만의 도움을 받아 올바른 자세의 중요성을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. The important thing to understand is when you are looking down below the level of your nose, essentially decelerating your alertness. You're reducing your amount of alertness. It might be subtle, but it's happening. Whereas when you look straight ahead, or in particular when you look up, you're increasing your level of alertness. If you want to be alert and you want to maintain the maximum amount of focus for whatever it is that you're reading or doing, you want that screen or whatever it is that you're looking at to at least be at eye level and ideally slightly above it. Now, I haven't seen many workspaces that take advantage of this very hardwired neurobiological fact. If you're somebody who sits down to do work and starts to feel sleepy or simply unfocused, I highly recommend that you take your laptop or tablet, try and get it elevated at least to nose level, your nose level, or even higher. Create a situation where it was above you and slightly tilted toward you so that you actually had to maintain kind of proper neck posture. This accomplishes a number of things. In addition to making you more alert, you also get away from the so-called text neck. You know, people are starting to look more like C's nowadays, the shape of the letter C, because we're constantly looking down. 만년 거북목으로서 작업이니 뭐니 열심히 하려고 해도 육체적인 피로가 몰려오는 순간 무언가를 할 동기를 금방 상실해버리고 맙니다. 신경학적인 근거를 모르니 나도 모르게 고개를 숙여 모니터를 보고 불편한 자세로 앉아 나는 왜 이렇게 집중을 못하지? 하는 고민에 휩싸인다는 것입니다. 그러다 자세를 여러모로 교정하고 좀 더 쾌적한 작업 환경을 위해 사이즈오브라는 회사의 의자를 쓰게 되었는데, 이후로 너무 좋아 7대를 직접 산 후 스튜디오와 사무실에 두고 쓰면서 이렇게 직접 광고 제안을 드리기도 했죠. 사이즈오브는 올바른 자세에 대한 확고한 신념을 지니고 있는 회사로, 몸의 부담이 최대한 덜 가는 맞춤형 의자와 집중력과 작업 효율을 올려주는 모니터함까지 세트로 최대한의 퍼포먼스를 발휘할 수 있게 해줍니다. 이런 사이즈오브 의자를 얻기 위해 누군가가 외칩니다. 의자 좀 주십시오. 탈락! 이거 다 제 의자인 거 아시죠? 이 구부정한 자세 때문에 사실 전반적인 몸에 나쁜 영향이 되게 많거든요. 이렇게 그냥 살 때는 좀 무기력한 삶이고 좀 더 방어적인 삶의 태도를 사는 것 같다가, 내가 조금 한 번씩 이렇게 피고 했을 때 내가 컴퓨터 앞에 앉을 때 마음가짐도 달라지고, 그렇게 일상을 살아가면은 조금이라도 더 내가 오늘 좀 건강한 거 먹을까? 운동 너무 가기 귀찮은데 그래 잠깐 들어서 운동도 할까? 그럼 그게 내 삶의 어떤 굴레를 만들어서 조금 더 발전적인 삶의 도전, 조금 더 긍정적인 내 에너지, 주변 사람들한테도 어떤 에너지 전달해 줄 수 있고, 근데 그 시발점으로서 우리가 좀 오늘 하루의 자세만이라도. Rule number 1. Stand up straight with shoulders back. 조던 피터슨 교수의 제 첫 번째 원칙, 어깨를 펴고 똑바로 서라. 거기서 이제 모든 저의 채널의 스토리가 시작이 됐거든요. 근데 그거를 지금 이 마지막 말로 이렇게 해주시니까 모든 것은 이 자세로 이렇게 해야 긍정적인 마음도 생기고 실제로 자신감도 생기고, 실제로 세로토닌도 분비가 되는데 25% 정도 더 진짜 사이즈에 대한, 그리고 우리 짜세에 대한 그 얘기를 나눠서 좋았고, 자, 지금부터 굉장히 설레고 즐거운 좀 이벤트를 할 건데, 이 사이즈오브의 감동을 맛보시고 싶으신 분들은 이번 주제인 희망이라는 키워드를 넣어 30자가 넘지 않은 간략한 댓글을 적어주시면 3분을 선정해 이 사이즈오브 세트를 드리도록 하겠습니다. 자세한 사항은 상세보기란을 살펴봐 주시기 바랍니다. 책상 앞에 앉아 모니터를 보는 자세에 있어서도, 나아가 우리네 삶을 대하는 자세에 있어서도 이 올바른 자세라는 것이 얼마만큼 중요한지 계속해서 절감하는 하루입니다. 당신의 하루에 작은 희망과 함께 미소가 번지길 원하는 전 한 사람은 유튜브 읽어주는 남자입니다.